Hay momentos, en la astronomía en los que tú lo que creas, entender sobre el universo se reescribe en silencio. No por un anuncio dramático, no por las transmisiones públidas de la NASA, no por una alerta global repentina, sino por un puñado de imágenes publicadas sin aviso, sin ceremonia, desde una nave que orbita un solitario planeta rojo. Eso es exactamente lo que acaba de ocurrir. Mientras el mundo esperaba con ansiedad las imágenes de alta resolución de la NASA, retrasadas por un cierre gubernamental de 43 días, China hizo algo que nadie esperaba. El orbitador Tianwen-1, una misión que nunca fue diseñada para observaciones de espacio profundo, apuntó su cámara de resolución media hacia un punto verde que se desplazaba mucho más allá de la órbita de Marte. Y cuando las imágenes regresaron, no solo coincidieron con lo que NASA, ESA y astrónomos independientes venían susurrando durante meses. Lo confirmaron. Confirmaron el comportamiento. Confirmaron las anomalias. Confirmaron el temor que los científicos habían evitado pronunciar en voz alta. La extrañeza de 3i Atlas no es un artefacto. Es real, universal y ahora verificada de manera independiente, desde otro planeta. El resplandor verde del objeto, sus charos antinaturales, su estabilidad imposible, su pluma orientada hacia el sol, sus pulsos rítmicos, todo aquello que los astrónomos occidentales luchaban por explicar quedó capturado con claridad desde 30 millones de kilómetros por una nave en órbita marciana. Si lo que si 3i Atlas, si cual si la fuerza que lo impulsa, si cual si la historia que arrastra desde otra estrella, China ha puesto ahora la evidencia en manos de la humanidad. Y esta noche, vamos a desglosarla pieza por pieza, imagen por imagen, hasta que el misterio se vuelva imposible de ignorar. Cuando las imágenes de Tianwen-1 fueron publicadas a través de China Daily y amplificadas por Xinhua, la comunidad científica quedó paralizada. El objeto era inconfundible. Un núcleo alargado verde azulado que brillaba como un fragmento de esmeralda flotando en el vacío. A su alrededor, una estrecha banda reflectante y una tenucola iónica ligeramente curvada hacia el sol. Un detalle que electrificó de inmediato a los científicos planetarios. Según la física estándar, la cola iónica de un cometa debería apuntar siempre en dirección opuesta al sol, empujada por el viento solar y la presión de radiación. Pero Ali, capturada desde la órbita de Marte, había una pluma que desafiaba esa regla. Se curvaba hacia el sol de una manera que no debería ser posible, a menos que algo más, algo activo, estuviera influyendo en la emisión. Las imágenes también muestran un halo luminoso de fluorescencia de polvo fino, alrededor del núcleo, como capas de luz escapando de su superficie. Los analistas chinos midieron los charos en casi 100 km de longitud, mucho más largos de lo esperado para un objeto de ese tamaño. Estos charos irradiaban en patrones aparentemente simétricos y rítmicos, casi como pulsos controlados. Pero el detalle que dejó a todos atónitos fue este. El núcleo no mostraba señales de fragmentación. El cuerpo permanecía entero, sólido, intacto, a pesar de meses de violenta expulsión de material observada desde la Tierra. China había confirmado lo que los astrónomos temían. El objeto está actuando, no solo evaporándose. Durante meses, científicos en Occidente habían documentado un patrón de anomalias que situaba a 3i Atlas más lejos de la física cometera convencional. Aumentos de brillo lejos del Sol,
Acelerations inconsistentes con la gravedad. Chorros orientados hacia el sol y pulsos tenues, que se comportaban como un latido cósmico. Los críticos insisten en que los telescopios estaban mal calibrados, que las imágenes estaban sobreprocesadas y las interpretaciones exageradas. Pero ahora, con los datos de tienen one confirmando el tono verde, la estabilidad, el comportamiento de la pluma y los chorros de largo alcance, el debate colapso al instante. El punto de observación de China era completamente distinto. Otro planeta, otra perspectiva, otra nave, otra atmósfera, otra configuración de sensors. Y aún así, las imágenes coincidían casi perfectamente con las anomalias. Esto solo significaba una cosa: el comportamiento de 3i Atlas no es local, no es instrumental, no es accidental. Es intrínseco al objeto mismo. Se ilumina cuando no debería. Expulsa material agresivamente a distancias donde la física comunitaria no debería activarse. Pulsa como un sistema rotante con motors internos. Acelera sin las nubes de desechos que deberían acompañar cualquier empuje no gravitacional. Y ahora la órbita marciana confirma todo ello. La extrañeza es real. Las implicaciones, enormes. La cámara de resolución media de Tianwen 1 no fue construida para estudios de cometas en el espacio profundo, pero con ajustes precisos en la exposición y la orientación capturó algo que solo se había insinuado desde la Tierra. La simetría de los chorros. Las imágenes revelaron plumas tenues, rítmicas y multidireccionales que parecían pequeños propulsores disparándose en intervalos coordinados. Algunos chorros apuntaban a leyendos del sol, como era de esperar, pero otros apuntaban directamente hacia él. Esto por sí solo desafía los modelos comunitarios estándar, que se basan en el calentamiento solar del hilo subsuperficial. El vapor de agua no puede producir chorros dirigidos hacia el sol sin violar principios básicos de la termodinámica. Sin embargo, ciclo tras ciclo, pulso tras pulso, los chorros se repiten en intervalos de aproximadamente 6 horas, consistentes con rotación o ventilación controlada. Estos hallazgos coincidían con telescopios terrestres que habían observado pulsos similares a latidos durante meses. Y ahora, con la confirmación desde Marte, los patrones no parecían caóticos ni aleatorios, sino estructurados. Y esa es la palabra que incomoda a los científicos: estructurados. Chorros estructurados, pulsos estructurados, expulsión estructurada. No son formas de evaporación pasiva. Son formas de comportamiento sistémico. La siguiente pregunta es obvia, pero casi nadie quiere pronunciarla. Las lecturas espectroscópicas recogidas por Tianwen 1 añadieron otra capa de inquietud. Dentro de las dables imágenes se encontraban picos, correspondientes a níquel y magnesio, metals que se aparecen en cometas, pero casi nunca con tal predominio. La firma rica en níquel coincidía con detecciones anteriores desde la Tierra, pero los datos de China desde Marte lo hicieron inequívoco. Estos metals no están simplemente presentes, sino que juegan un papel activo en el espectro de emisión. El predominio de níquel sugiere condiciones de formación inusuales, o la posibilidad de que la corteza haya sido alterada por rayos cósmicos tras miles de millones de años, en el espacio intrastellar. Pero, combinados con la simetría de los chorros y las plumas orientadas al sol, los datos llevaron a algunos científicos a preguntar si el objeto tiene cavidades o cámaras que expulsan material de formas no naturales.
A esto si suma la firma teómica, incompatible con el calentamiento solar a esa distancia, que vuelve el panorama on más extraño. La superficie de 3i Atlas estaba más caliente de lo que debería. O si está generando calor interno, o el material responde a interacciones electromagnéticas de una manera que ningún cometa conocido presenta. Ninguna de las dos interpretaciones es cómoda.